Nunca imagined que mi vida cambiaría tanto en solo dialectos. Mi esposo, con mi mejor amiga. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía creer que alguien en quien confiaba tanto me traicionara así. Mi corazón estaba lleno de confusión y miedo. Cada recuerdo feliz parecía ahora falso. No podía dejar dolor ni de pensar en lo que había descubierto. La traición dolía más de lo que jamás imaginé. Me sentí completamente solo y vulnerable. Dejé de encantaros todo desde el principio. Cada mañana me despertaba pensando que todo en mi vida estaba perfecto. Mi esposo siempre parecía amoroso y atento, y yo me sentía segura a su lado. Tenía a mi mejor amiga con quien compartía todos mis secretos y sueños más profundos. Cada domingo juntos era un recuerdo que atesoraba, lleno de risas y tranquilidad. Disfrutábamos de largas charlas mientras preparábamos el desayuno, riéndonos de cosas pequeñas y insignificantes. A veces, él me abrazaba y me decía palabras que me hacían sentir amada y protegida. Con mi amiga, planeábamos viajes, pequeñas escapadas y momentos que parecían eternos. Todo parecía tan normal, seguro y lleno de felicidad que no podía imaginar ningún peligro. La confianza que sentía hacia ellos era completa y inquebrantable. Nunca pensé que esa misma confianza podría ser traicionada de la manera más dolorosa posible. Comenzaron a aparecer pequeñas señales que no entendía letters. Él llegaba tarde del trabajo sin explicaciones claras y a veces su teléfono sonaba con mensajes que desaparecían. Mi amiga a veces desaparecía sin avisar, y yo empezaba a notar cosas extrañas en su comportamiento. Cada intento de ignorar estas señales solo aumentaba mi inquietud. Una noche, accidentalmente vi un mensaje que me heló la sangre. Las palabras eran demasiado íntimas para ser solo amistad. Sentí un vacío profundo en el pecho y mis manos comenzaron a temblar. Mi mente se negaba a aceptar la realidad, pero mi corazón sabía la verdad. Intenté racionalizarlo, buscando alguna explicación. Pero cada señal confirmaba que algo terrible estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada llamada perdida y mensaje eliminado me llenaba de ansiedad. No podía concentrarme en nada, y todo me recordaba a ellos. Intenté hablar con mi esposo, preguntarle si algo estaba mal, pero negaba todo con una sonrisa que ya no me convenció. Mi corazón me decía la verdad, pero yo quería aferrarme a la esperanza. Empecé a observar cada gesto y cada palabra con desconfianza. Mi amiga también comenzó a actuar de manera extraña, evitando mis preguntas. Las casualidades eran demasiadas para ser solo coincidencia. Sentí miedo y traición al mismo tiempo. Mi mundo se estaba desmoronando lentamente. Una tarde descubrí MS mensajes comprometidos en su teléfono. Mi amiga le escribía palabras de amor, y decía que me cortaban el corazón. No podía dormir, comer ni pensar con claridad. Cada recuerdo con ellos se sentía contaminado y lleno de engaño. La angustia crecía cada día más, y me preguntaba cómo enfrentar la verdad. Sabía que debía confrontarlos eventualmente, aunque me aterra la idea. Cada noche lloraba sin consuelo, recordando los momentos felices ahora llenos de traición. Me sentía atrapada entre la incredulidad y la rabia. Todo en lo que confiaba parecía desmoronarse frente a mis ojos. Mi vida tal como la conocía estaba cambiando para siempre. Finalmente reuní el valor para confrontarlo. Le mostré los mensajes esperando alguna explicación, pero su mirada bio y confesó todo.
No intento justificarse y las palabras que dio me destrozaron, la traición era total y clara. Sentí un vacío enorme dentro de mí, como si me hubieran arrancado el corazón. Cada recuerdo feliz que mi amiga ahora parece falso y doloroso. Lori desconsolidant, preguntandome como pude ser tan ingenua. La rabia y la tristeza se mezclaban en cada pensamiento. No podía entender cómo alguien a quien amaba tanto podía hacer esto. Era un dolor que nunca había sentido antes. Pensé en confrontar a mi amiga. Pero el miedo y la decepción eran demasiado fuertes. Cada palabra que recortaba de ella me cortaba el corazón. Me sentía solo y traicionada, incapaz de confiar de nuevo. Y esa noche Lori sin consuelo, sintiendo que mi mundo había cambiado para siempre. Sabía que no podría confiar en ellos nunca más, pero también entendí que debía encontrar fuerza dentro de mí. Era hora de tomar decisiones que cambiarían mi vida. Mi mente buscaba claridad mientras mi corazón sangraba. Las emociones me abrumaban de manera intensa. Finalmente entendí que debía actuar para proteger mi bienestar. Mientras procesaba el dolor, descubrí algo inesperado. Mi esposo tenía graves problemas financieros que había ocultado. Mi amiga estaba aprovechando esa situación para acercarse a él. Todo cobraba sentido de repente. La traición no era solo emocional, sino también manipuladora. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y claridad. Finalmente entendí sus motivos ocultos y sus planes. La realidad dolía, pero también ensuaba. Sabía que debía apartarme de ellos para protegerme. Comencé a planear cómo reconstruir mi vida. Cada decisión era difícil y dolorosa, pero necesaria. Recuerdo momentos felices y traicioneros al mismo tiempo. Me prometí a mí misma que no permitiría que me lastimaran de nuevo. La fuerza debía venir de dentro, y debía confiar en mi instinto. Durante días medité sobre lo sucedido, sintiendo cada emoción intensamente. La traición era fuerte, pero mi resiliencia también. Aprendí que la vida no siempre es justa, pero tenía el poder de cambiar mi destino. Finalmente entendí que debía dar el pasado atrás. Dolía, pero era necesario. Mi corazón estaba roto, pero mi mente clara y decidida. Decidí alejarme de él y de mi amiga. Fue una decisión dolorosa, pero sabia. Aprendí a valorarme y a confiar en mi propia fuerza. Cada lágrima derramada me hizo más fuerte. Hoy camino con orgullo y determinación. A veces pienso en ellos, pero no permito que me afecten. Mi vida sigue, llena de posibilidades. La traición me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que la felicidad comienza dentro de mí misma. Y con eso, finalmente encontré paz. Si alguna vez te sientes traicionado, recuerda. Tu vida, tu fuerza y tu felicidad son primero. Nadie tiene derecho a robar tu paz. Cada experiencia dolorosa puede convertirse en una lección. Hoy sigo adelante, más fuerte que nunca. Y así es como superar la traición. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Porque la vida de muchas mujeres tiene secretos que merecen ser contados. Cada historia compartida puede inspirar y dar fuerza. Recuerda cuidar de ti misma siempre. Tu bienestar y felicidad son lo más importante.